Good day, viewers. My name is Rene Choi, and I'm an assistant professor of economics here at Miami-Dade College North Campus in the School of Business. I'm going to be your moderator for the day. This program is going to be transmitted in two sections. The first section is going to be in English for whoever speaks English, and then the second session is going to be in Spanish for the audience that requires this transmission to be in Spanish. De nuevo, la segunda sección va a ser en español, así que si usted lo que habla es español, espere a la segunda sección de nuestro programa. Today, we have with us a representative from the IRS, Ana Raposo, and we have a professor of accounting from School of Business at North Campus, Mr. Julio Borges. Thank you for coming today. And again, the purpose of the talk today is to have a conversation about something called VITA, the Volunteer Income Tax Assistance Program, which is basically a program where the college prepares taxes for you. Can you tell us a little bit about what is the purpose of VITA? Sure, and thank you so much for having us in the program, Professor Choi. The purpose of VITA is to help the people in the community that are low income. And when we say low income, are people that make up to $60,000 a year. And of course, we help the students at Miami-Dade College, but there are other centers in the community that help low-income people. Why is it that MDC is involved in this project? MDC has always been very aware of the needs of the community from the start. And almost 30 years ago, Professor Ana Cruz began the program at the Wolfson Campus to help, again, the people in the community and that are low income and the students that are in the community and part of the Miami-Dade College campuses. Can you tell us a little bit about the hours of operations and what are the services? The hours of operation vary from campus to campus. We have 6 centers, 6 campuses that are involved in the program this year. And after we finish the roundtable discussion, you will have them posted on the screen of your television sets. But basically, we're going to offer the program at Hialeah, Kendall campus. We have them at Homestead, also North, Padron campus, and Wolfson campus. But the hours of operations, as I say, they vary with the different centers. So basically, we're going to have anything that has to do with the hours of operation and things like that. It's going to be posted, right? Posted, yeah. Somewhere with the schedule on the program that we'll present after the program is completed. Okay. Anything else you want to tell us about it? When's the program going to be off for Anna? Thank you again for inviting us. It's a pleasure to be here. They will start beginning of February, and it will be throughout March, of course, and before the middle of April, they will end. Like Professor Borges said, the days and hours change depending on the campus, but those are quite a bit of weeks that they're opened to offer the service to the community and to the students of Miami-Dade. As you know, our community speaks different languages. Do we have any specific centers where we're going to be offering different languages? Yes, English, Spanish, and Creole. So depending on the center and the makeup of the community, those languages will be offered. Okay. So can you tell us a little bit about what are the documents that a taxpayer has to bring when they're coming to the center? Yes, basically they should bring the famous W-2, the wage and tax statement that is provided to them by their employer. That, by the way, is being sent to their homes at the end of the month of January. They also should bring a picture ID, an ID issued by the government. Driver's license will be sufficient. They should have the tax return from last year if it's available. And if they have any interest from the bank account, the 1099 INT that they receive from the bank should be brought. I think there are other documents, Anna, that they should bring, right? The tuition, if they have children. Children in daycare, they should bring a letter from the daycare that says how much they paid and their EIN number. Basically, it's a good point to start with last year's tax return so that we can have a comparison and we can check what was there last year and how is it different this year, because sometimes taxpayers have a question, why am I getting more? I mean, they're not upset about getting more, although they do question it because sometimes, you wonder. But they are also
question when it's less. And so if we don't have last year's tax return, we can't compare. So very important as part of those documents that you take to bring last year's tax return so that we can make a comparison and arrive at the right conclusions and be able to explain to the taxpayer why there is a difference. Okay. Can you guys tell us what is the deadline to file taxes this year? Yes, this year will be Tuesday, April 18th, and you're probably wondering why. So the 15th falls on Saturday, and so Monday is Emancipation Day in Washington, D.C., so April 18th, Tuesday. So we get a little bit of a few more days for those that haven't been able to file to have that return in on time. A question from the previous thing that just came up in my head. How many taxes do I have to bring back? Like just 1 year will be good, 2 years, or? I mean, it's up to the taxpayer. One is good, but I mean, if they want to bring, 2 years to see, because sometimes things change from 1 year to the next. Mm-hmm. We usually just say 1. It's up to them. If they feel comfortable bringing 2, that's fine. Okay. But 1 is fine, just to compare last year. Again, for those of you who just joined us right now, we're talking about something called VITA, the Volunteer Income Tax Assistance Program, which is basically a program where Miami-Dade College prepares taxes for the community for free, right? Completely free. Yeah. Any other information you want to tell us about VITA? Yes, our volunteers are certified and they're very well trained, and they work under the supervision of a faculty member of Miami-Dade College. So do not be afraid or be hesitant about coming to prepare your taxes here. We've had people that have come for years and years to come to our centers to prepare their tax returns. No, actually, Mr. B, I have something to say about that, because I was talking to a faculty member that actually prepares the taxes with us once in a while, and he said that when he was preparing it with you guys all the time, his taxes were fine, and then one day he decided, I'm not going to do it anymore, and then boom, problems started showing up. That's right. Yeah. So is it our students that are basically trying to learn, Yes. the ones that are preparing it? Yeah, we teach tax in class, mm-hmm. Personal income taxes. And for instance, for my personal income tax class, I already have 2 volunteers this year, that are coming from the class and coming here. Mm-hmm. We also have paid tax preparers, and we have an assistant to us that is called the coordinator, the tax coordinator. So we're very well set up. We use TaxLayer as our software program. We have 7 computers here at the North Campus, just to give you an example, available. So we're ready for the season. So here I am. I'm interested in preparing taxes with VITA. What am I supposed to be bringing to the center? Just a recap, so our audience has that. So the W-2 is very important, and sometimes individuals have more than one, because maybe they had different jobs. 1099s if they had self-employed jobs. 1098, tuition, the paperwork from the schools if they have their children in daycare. The W-2s, like I mentioned, and the driver's license if they have, if not a government-issued picture ID. It's very important that we ensure and we confirm the identity of the taxpayer to make sure. Security is very big with us, and that's why we take the necessary precautions to minimize the incidence of, identity theft. So we make sure that the taxpayer indeed is the one by requesting picture IDs and all that. Mm-hmm. So, like you were mentioning, we follow the law, and our students are prepared. They're learning. Very few times do you get to learn in class and put into practice what you're learning, but this is a good opportunity. It helps the community. It's good for everyone. It's a win-win for all, and Miami-Dade does a very good job of doing this program for many, many years. So we're happy to be in partnership with Miami-Dade College to offer this service to the community. Wonderful. I was listening to you guys at the beginning, and you were talking about if there are multiple taxpayers that are going to be on that form, do they all have to show up, or how does that work? If they are a spouse, if they're a couple, a married couple, both spouses need to be present mm-hmm. to sign the return. And children? Not children. No. I mean, if they bring their, Social Security cards and all that, that should be sufficient. Yeah. Okay. So can you, Mr. B, I wanted to ask you. Yes, sir. There was a year where the students had to actually do an appointment before they got here. Are we doing that now, or what? It depends, again, on the centers, the campuses, but at North Campus we are working by appointments. Mm-hmm. I think it's more
more formal. We have more order in the tax room. So please call the center. We'll have the phone numbers available for you, and make an appointment. We have volunteers that are taking appointments. And again, the information is going to be running on the screen as well. After the roundtable discussion, they will be on the screen. Mm-hmm. I wanted to mention also that all the VITA sites, Miami-Dade and others in the community, can be located in the VITA locator. Mm-hmm. So meaning all those sites that are participating, in the case of Miami-Dade, if you can't remember where to find, you can go to the VITA locator and you can put, your zip code and how many miles from your home you want the site to see where Miami-Dade, any of the Miami-Dade colleges sites are, and you'll come up with that. So it's the VITA locator and irs.gov. Okay. Mr. B, I had a student that asked me the other day if they want to learn how to prepare taxes. What's the name of the class and what's the process? Tax 2000. Uh-huh. Tax 2000, individual income tax. Yeah, personal income tax. Uh-huh. And the preparers are basically the students or somebody who volunteers right now? Yes, they are former students of that class. And also we have tax preparers that had come before, like 2 or 3 years ago, or maybe many more years, and they are very experienced also. But remember, they are working under the supervision of a faculty member also. Wonderful. At the campuses. Mm-hmm. But again, the hours will vary. Some campuses will offer at night, some campuses on the Saturdays. Also, Kendall and North, for instance, offer it on Mondays and Thursdays, Wolfson on Tuesdays and Saturdays, so you should call. You should call. Okay. Excellent. No, I mean, I want to thank first the IRS for having this service to the community, and for the professors who actually volunteer. It's got to be a lot of work. It is, but it's worthwhile because we see the rewards in the faces of the individual that come to us, and we're saving hundreds of thousands of dollars. Let me repeat that: hundreds of thousands of dollars to the members of the community. Mm-hmm. That we're saving. No, and I mean on top of that, and the students basically have and training. And something that they include in their resume when they complete their college education. Mm-hmm. That they participated in the VITA program. Well, thank you very much, guys. Again, my name is Rene Choi, and again, we were talking about something called the Volunteer Income Tax Assistance Program, or VITA, which is a collaboration between Miami-Dade College and the IRS to prepare taxes for our community. Thank you very much for joining us, and if you're going to be on the Spanish section, remember you stick with us. Our second section is in Spanish. Thank you very much. Miami-Dade College has career paths in anything you want to be. What's your story? Be global. Be cutting edge. Be inventive. Be investigative. Be a hero. What do you want to be? Be the best. Be you. Be MDC. Learn and earn today at Miami-Dade College. College graduates earn 56% more than high school graduates and $1 million more in lifetime earnings. A degree from MDC is your path to greater earning power and career success. Choose from hundreds of affordable high-tech and in-demand career programs, including cybersecurity, artificial intelligence, business, and nursing. Learn and earn today at MDC and fast-track your career. Enroll now at mdc.edu/purpose.
Buenos días, televidentes. Mi nombre es René Choi. Yo soy profesor de economía en el Miami-Dade College North Campus y voy a ser su moderador hoy. Este programa va a ser transmitido en 2 secciones. Esta es la sección en español y la sección anterior fue en inglés, o si usted conoce a alguien que habla inglés y la necesita en inglés, por favor vea la sección anterior a esta. Again, if you speak English, we had a section in English about VITA, and it's the one before this one. Hoy con nosotros va a estar la señora Ana Raposo, que es representante del IRS, y va a estar el profesor Julio Borges, que enseña contabilidad en el North Campus. De lo que vamos a conversar hoy es de un programa que se llama VITA, que es el programa voluntario de asistencia para prepararle los taxes a nuestra comunidad. Por favor, profesor Borges, ¿nos puede explicar un poco acerca de qué cosa es el VITA? Y primeramente le quería dar las gracias al profesor Choi por estar en este programa. VITA es un programa que Miami-Dade College lo inició hace como 30 años para ayudar a la comunidad. Nosotros ayudamos a personas de bajos ingresos hasta $60,000 al año de ingresos. Así que también ayudamos los estudiantes que tenemos en nuestros centros. Nosotros ofrecemos el programa, como le diré dentro de unos momentos, en 6 centros en el Miami-Dade County. Profesor Borges, esto es tremendo trabajo, me imagino, para los profesores y para el college. ¿Por qué Miami-Dade ha decidido hacer esto? Miami-Dade College siempre ha estado muy involucrado en la comunidad. Siempre. Siempre está buscando programas que ayuden a los miembros de la comunidad, sobre todo personas de bajos ingresos. Y hace 30 años que la doctora Ana Cruz, que todavía está con nosotros de directora del Departamento de Negocios del Wolfson Campus, inició este programa y se ha extendido por 6 centros en el Miami-Dade College. ¿En qué centro lo vamos a ofrecer? Me imagino que sean los grandes, ¿no? Kendall, North. No, este año, después de la pandemia, lo tenemos en 6 centros. Tenemos, comenzando por el sur, Homestead, Kendall, Hialeah, el norte, el Padrón Campus, que antes era el Inter-American Campus, y también lo tenemos en el Wolfson Campus. ¿Cuándo va a ser ofrecido este programa? El programa, primero que nada, muchas gracias por invitarnos de nuevo en preparación a la temporada que se inicia bien pronto, empezando en febrero, principios de febrero, y durará hasta antes del mediado de abril. Así que, como el profesor Borges dijo, los recintos todos van a tener diferentes horarios y días de operación, pero sí, la duración va a ser desde principios de febrero a antes de mediados de abril. ¿Y las horas de operación, más o menos, cuáles van a ser? Algunos recintos son de día, otros están abiertos el sábado y otros un poquito más tarde. Así que todo depende de dónde, pero los horarios serán anunciados. Sí, por lo que tengo entendido, lo vamos a poner en las pantallas. Básicamente en la pantalla en algún momento. Sí. Ok, perfecto. Se va a ofrecer en múltiples lenguajes porque, como usted sabe, aquí se habla de todo un poco. De todo un poquito. Y yo Spanglish cuando estoy... Todo depende de la comunidad alrededor de cada de los recintos y la necesidad que haya, pero español, inglés y creol son los idiomas que se están ofreciendo en Miami-Dade. Ok. Bueno, ¿y cuáles son los documentos que tengo que traer cuando venga a buena pregunta, profesor Choi. Deben de traer la famosa W2, que en inglés es el Wage and Tax Statement. Esa es una forma que el patrón o el empleador suyo le da por el trabajo que usted ha desempeñado. También debe traer los documentos de impuestos que usted hizo el año anterior, una tarjeta de identificación, una identificación que sea dada a usted por el gobierno, que el gobierno se la haya dado. Por ejemplo, la licencia de conducir o la famosa dactilar, la licencia dactilar. También alguna otra forma que usted haya recibido del banco, como la 1099 INT, que es el interés que usted ha ganado del banco. Y Ana, otro tipo de documentos, por favor. Sí, para los que son estudiantes, lo que pagaron por sus clases. Si tienen niños en daycare, pueden en cuidado del niño, centro infantil,
piden una carta de ese centro donde le dan el número de identificación y la cantidad que pagaron durante el año para que las puedan poner. Como dijo el profesor Borges, es muy importante el punto de partida que traigan la planilla anterior para hacer comparación. Muchas veces los contribuyentes nos preguntan por qué estoy recibiendo de menos y entonces se le puede dar una explicación basada en todos los años cambian. A veces tenemos dependientes, otras veces ya no los tenemos, tenemos más trabajo, menos trabajo, nos retuvieron más impuestos que en otros años y se puede ir el contribuyente con su explicación si tenemos el punto de partida del año pasado para hacer comparación. Queremos que ellos aprendan como parte de este programa, no solo de ir y llenar la planilla porque hay que hacerlo todos los años, pero parte de este programa es que el contribuyente aprenda sobre impuestos y sepa que está en esa planilla. Muy importante que ellos siempre estén conscientes de los números que se ponen en esa planilla para que no haya ninguna duda ni un número que salió del aire. Así que es un programa muy bonito porque ayuda a la comunidad, también se ayudan ellos, pero aprenden. Es una oportunidad para aprender. Y también están aprendiendo nuestros estudiantes. Déjame añadir que nuestros estudiantes están certificados por el Departamento de Rentas Internas, el IRS, y están trabajando bajo la supervisión de un miembro de la facultad. Sí, Así por lo que tengo confianza. entendido, entonces los que los van a estar preparando los taxes son estudiantes. Son estudiantes y voluntarios. ¿Y pero son cuál clase es la que entrenados. tienen que tomar esos estudiantes para...? Usualmente ellos toman la clase que nosotros ofrecemos que se llama Tax 2000, Ajá. el Tax 2000 que es de rentas personales, de impuestos Y personales. entonces los supervisores de todos los centros va a ser algún profesor. Un profesor, por ejemplo, en el norte estoy yo, en el Homestead hay otra profesora, en Kendall, etcétera, hay 2 profesores. Y además de eso tenemos una coordinadora o un coordinador que es bien experimentado, que ha estado con nosotros varios años. No tengan miedo de venir. Nosotros tenemos clientes que han venido por muchos años y tienen plena confianza en nosotros. Y además es completamente gratis. Nosotros ahorramos a la comunidad cientos de miles de dólares. No estoy hablando de miles, cientos de miles de dólares. Una cosa que quería añadir antes de que se nos olvide, si va a preparar la planilla en conjunto con su esposa o su esposo, tienen que estar los 2 presentes. Los niños, los dependientes, no, pero los 2 esposos tienen que estar presentes. Y el Social Security sí hay que traerlo, ¿no? Sí, de los niños, de los dependientes, porque no solamente pueden ser niños, ¿vale? Oye, ¿cuál es el último día para preparar los taxes este año? Yo sé que no se debe esperar al final, pero ¿cuál es el último día? Quisiéramos que todos los contribuyentes lo llenen antes, pero el último día es el martes 18 de abril. Y seguro que nos preguntan cómo no es el 15. El 15 cae un sábado. Y entonces cuando cae un sábado casi siempre ya se mueve la fecha para el lunes, pero el lunes es un día feriado en el Distrito de Columbia en Washington, D.C. Y entonces se movió hasta el martes 18 de abril. Así que es una oportunidad de tener 3 días más para los que esperan hasta los últimos días, pero sí tenemos hasta el 18 de abril este año. Bueno, ven acá, se me ocurrió algo ahora que me preguntaron el otro día. Yo se lo respondí, pero como que tú estás aquí, no es como que no puedo declararlo el día 20 de abril, ¿no? O es que hay una penalidad o algo. ¿Cómo funciona? Bueno, si se debe dinero después del 18 de abril, si se debe un saldo, empiezan los intereses básicamente y lo las que hay es penalidades. intereses y penalidades después. Y a veces, dependiendo de la cantidad, se empiezan a acumular porque está lo que le dicen en inglés compounded daily, como que los intereses se incrementan diario. Así que a veces es mejor hasta pedir dinero de prestado y saldar esa cuenta, porque es un interés que Oye, se muy puede... importante, especialmente si es diario. Exacto. Sí. Así que es mejor... No. Yo ya entendí ya. Y para evitar eso ajá. siempre existe también los pagos estimados que se deben de ir chequeando, verificando antes que llegue esa fecha o incrementar lo que uno va pagando de impuestos con su empleador para cuando llegue el fin de año sea un reembolso y no tener que estar preocupado que si no lo puedes pagar, porque le pasa a algunas personas que no pueden pagar en la fecha límite y entonces en lo que están buscando cómo hacerlo, esos intereses y penalidades siguen incrementándose. Wow. Así Y que diario.
Ok. Sí, así que es algo que hay que Bueno, no, tener entonces cuidado. no vamos a prepararlo después, ¿no? Es antes del 18 que tenemos que hacerlo. Tenemos tiempo, Exactamente. tenemos Así bastante tiempo. También una cosa que les quería mencionar es la extensión. La extensión es una extensión de tiempo, pero no de pago. Así que, por ejemplo, esa misma persona que debe dinero puede y no puede mandar su planilla porque a lo mejor le faltan documentos, tiene que hacer un cálculo porque sí tiene 6 meses más para emitir esa planilla, pero tiene que pagar el cálculo que sacó con esa extensión. Ya te entendí. Entonces debes mandar un pago si debes dinero antes, pero entonces aunque tengas que filiar los taxes un poco más atrás. Exacto. Tienes el permiso, la extensión para llenar tu planilla en 6 meses más. A lo mejor en 2 meses las puedes hacer, pero no dejes de hacer un pago con esa extensión, porque imagínate que la llenes dentro de 2 meses o 3 meses y debes dinero, ese interés y las penalidades están corriendo. Oye, qué bueno que te pregunté eso. Pero mira, ¿por qué no me dices ahora rapidito, para las personas que llegaron recién, cuáles son los documentos que tengo que llevar si quiero preparar mis taxes con Miami-Dade? Muy importante la W2. Ajá. La W2 es la forma que el patrón o el empleador suyo se la da a usted. Muy importante. Si usted trabaja por 50, tiene que traer la 1099, intereses del banco, otra 1099 INT, que son los intereses del banco. Por ejemplo, como dijo Ana, si tienen niños que van a un Child Care Program, deben de traer documentos de esa agencia. Y cualquier otra forma que se me haya olvidado. Bueno, es importante que vengan, si están casados, un matrimonio, que vengan los dos, porque los dos deben de firmar. Los niños no es necesario, pero sí que vengan, porque eso pasa mucho. Viene a lo mejor la esposa o el esposo porque están libres del trabajo, la otra persona está trabajando, entonces no se puede mandar esa planilla hasta que los dos no vengan a firmar. Así que para no demorar, pero también le quería decir que tomamos muchas precauciones, por eso pedimos la tarjeta de seguro social y una identificación con foto, porque queremos evitar o reducir el fraude. Sí. Y eso pasa mucho y lo estamos oyendo siempre mucho. Así que es algo que tomamos mucha precaución, así que por eso pedimos estos documentos. Bueno, también si han preparado los impuestos del año anterior, traigan una copia de eso. Oh, la copia del año anterior, muy cierto. Bueno, hoy 1.000.000 de gracias. De nada. Y ojalá tuviéramos 2 horas para conversar. Y muchas gracias a Miami-Dade por trabajar junto al IRS para este programa. Bueno, gracias por estar con nosotros hoy y gracias por estar en esta conversación acerca de VITA. Y venga a preparar sus taxes en Miami-Dade, que aquí estamos ready para usted. Hasta luego.